Hello guys, it's your one and only girl, Rose White. If you've not yet subscribed to my YouTube channel, what are you waiting for? Run and hit the subscribe button, put it in all, like and share. Whenever I upload any video, you will be the first person to be notified. To my old subscriber, thank you for being there for me. And to my returning subscriber, God bless you all. The Nwora family now sees November 11 as a day to remember with heavy hearts, sorrow and agony after their son Anayo, aged 28, a flutist, a husband of one wife and 4 children, was killed. The scene at the family house of the deceased was that of resignation to fate, as the 4 children of the deceased, aged between 6 and some months above a year, wandered around. Anayo's mother, Mrs. Blessing Nwora, begins the narration of how that fateful Thursday morning of November 11, 2021 turned into a day of mourning. What years men si wee mekwa bụ na mụ bụ nwa m si be m wee pụla ụtụtụ wee pụba jere ọlụ ahụ ọ nọ na-eburu ha cement push people, many people for ya mụ fulie. Another thing wụ na m beluzie my pikin ka etili ihe si all the way from Achala village dị na Enugu. Onwe village dị na Enugu agida a na-akpọ Achala. Okay. Esi ebe anwa tilie ive utie elili ekecheli n'aka mgbe nji wee gbapụtazia gbakwudozie nwa m etichegwu iwe meluche anya arụ ya niile ebuocheli ibuwe na-agba ọbara ọntide ha ka na-etikwu enya ihe wee na-aga n'okporo ụzọ ahụ na-ajụ ha gbapụta jụọ ha gịnị ka nwa m mere, gịnị ka o mere. Ha sị madam ma ekwukwe n'okwu ma etikwe n'ọnụ ebe ahụ. Nwa n'onu m tọnụ si otu n'anya sị mọmi na onwekwu ihe ha mere na nye mekwe anything. M wee sozieli ha wee sogide ha wee luo na ebe ijele nwere ihe na ama anyị a na-akpọ ebe ijele na mgbago. Anyị luo ebe ahụ ha sị lie down etiekwe tinye iwe ọtọ n'ụghali otu nwe the other one je mma ama anya na amụ mmagharị anya ọzọ ọ na-eti na-akpọ. So na-ajụwa gịnị ka nwa mekwen Ebuka asị m so na ọmụnwanyelie mụ na mma enweta n'aka ya nweta obele knife n'aka ya na ihe eji ese mkpụrụ mmiri enweta n'aka ya sị m so na ọmụnwa gonyelie ego ji ego mkpụrụ mmiri ọ na-akpụ ka ọmụnwa gonyelie dị mkpụrụ mmiri ọ na-akpụ sị na nwere nke ngonyelie mana disi obele mma iji eli nne n'ụlọ dị ihe ahụ. Mana the other big knife nke o ji eje egbulu ha nni ewu o nwere ebe ha sị na ha ọ sị na mmadụ sị anya na-eneteli the compound anya ọ na-egbulu ha nni ewu ebe ahụ ka nnekwu mma anwa ji wee baa anya aka sinsi ahụ dị ma nyelie dị mma ka o ji eyuzie weli eje mbute nni ewu. So nsị ya na otu nsi wee ma na the 2 knife o ji n'aka na o nwere nke mmali ihe ọzọ dịkwa n'ime ya. Ha sị m dị afọ Enugu agide na ọka ha afụkwa na otu ha si wee na-ama treat onye nke a kịta ka ha na-ene n'anya na-afụ ihe a na-eme onye na otu ahụ ka ọ ga-agakwa onye ọzọ enwetara na a ga-eme karịa nke emere otu onye uche ya ma sị ya ngwa ọmala ezi connect la ezibere nyasie ka ọ gbalịnara dịbọ ya egbenyi nwụrụ ọ na-egbenyizi na-adajisi ike gbenyechila aka ya na-aba ọkwụdo n'isi enye ka ọ dị wee gbadalịwa na-agbadata mụnwa jidie anyị na-abụ soro wee gbalịwa wee jeliwe ugboro na-ese isi ka anyị daa n'ụzọ okwu nteche ya ka anyị megidezi wee batazie ebe n'ime na anyị batazila ebe nọ ọ darazia ịdala ọnwụ tiliwezi akpịa wee nwụrụ otu ahụ ka o si eme. Obi ya dọrọ mma chacha ọlụ ka ndị ya ụtụtụ ulu nwa nsi ebe pụ ebe 9 o'clock onye ya na ya debata ndị otu ha mụ ikolobịa ọsị nke ya jee gote iwe ụmụaka na-agbasie ya jee gote iwe sị ya ka ya ejegota ọsị mkpe
Ya bịa wala m ọkụ. O nwere sielu ga iwe. Sị na ya na-abịa. Mama ya na-abịa. Ara ike ana m abịa. Nsị o ji aka pụta. O wee pụọ. Iwe ọ pụzere. Ọ na-eweta aka after 12 to 1. Nne kpọrọ ya narị m. Ana m apụrụ apụ na m adọrọ ndụ ọkpa na igbu m ana m agara ile. Nweta ọnụta na ya ka ọ na-abịa. Na-asị m na igbu anayo. Nsị a ka ezi egbu anayo pụ kịta onye na-egbu ya. Ozugbo ahụ ya na ya yele bata. Ọ daa n'ọnụ ụzọ. Tie mkpu n'ọnụ ike sị a kedu ihe na-eme gị. Obinite ọzọ. Gata na-erute n'ọnụ ụda ọzọ. Nsị a na m anwụrụ. Ya ndị kugburu nwa m asị na ndị youth Enugu Agidi. Ndị youth Enugu Agidi kugburu a na-apụ be nkịta ọsị si ihe ọ na-eti na mkpu mma anwụrụkwa m. Mma anwụrụ m. Ara ike agwụ m. Nsị a kedu ihe nwa m ekwu eziokwu. Kedu ihe na-eme gị? Okwu eziokwu. Nwa obere oge o wee daba akpịrị. Avụlụ nchi m. Nwa m wee daba akpịrị. Ọ na-ada akpịrị ọ gbakwa ọtọ. Etichakwa ya ticha anya ọ gbakwa ọtọ. When asked if it was true that Anayo was abusing methamphetamine or mkpụrụ, the family could not vouch, but said Anayo was a hard-working young man who played flute at occasions at his spare time and engaged in different forms of menial jobs to fend for his young family. One of his cousins, Chris Okafo, popularly called Peacemaker, however, pointed accusing fingers on some of the youths in the community, claiming they had threatened Anayo a few days to the incident for dressing shabbily in what was his work clothes as a laborer. The same people, they said, were also around the day Anayo was beaten to death. Even Nutogo, when before the day bunye, now was Tuesday nye vote Wednesday, was Tuesday nye before Mbosi bunye, now na gave shop bu Ebuka na ndi otie, watu ya washo tu antu aka, by that is how show it even. So when we want you neba. Asi ke when you want onye ju asho etieve. Asi no yira akwa ana agave na akwa dudeti. Wana asi akwa madu dudeti obasali. So one of the task force chairman no eba asi ba oneti when even no worry wo me onu. Na ina galo me na anya wa asho kwali oyibo akwa na agalo me. Wore ya sia because somewhere law there's no legal backing to that madi si wa gaije. Etu manya we ezigbo akwa mo yi deti akwa. Owo na basho ko ile ezigbo akwa at least we go yin ni akwa. Mbos November 11 being Thursday 2021. Mbos Ebuka Anota Anko bụ nwanne nwoke. According to ihe nwa na-ekwu na nwanne nwoke bụ onye mkpụrụ mmiri and na nwa pass information which mo nwa mara and okwu no Enugu Agidi. Ana m Enugu Agidi. Okay. For some couple of weeks and anakwu mgbe ibe me. So the days in the months no go Enugu Agidi. There won't be anything na akpọ meeting pertaining ndị na-esebe or ndị na-anwụ on. But ihe nnobe bụ na basi na nwanne nwoke na-ese mkpụrụ mmiri. Ihe meju akụbịa ihe. So nwana ajụ ba na akwa ebe wuti mma na mgba ozuori.
a particular thing and it's 11 to Abasha motor. One abwe Mamanam. Apia Mama now. I baba no no coach no such you. I say Banjelo Kotia. Mana baba Nika Guge, Banya miracle, one I am one. And I say young one, on our cousin man on. Never do undo. And now we big no woman, a book. The head of the Nwora family, Mr. George Nwora, tells ABS their journey to seek for justice. Ife gbasale anayo na ananwụ mkpụrụ mmiri mụ nwa dị ibe si na mmali na ọ na-anwụ mkpụrụ mmiri ma na-asị ọcha ejide nụrụ nya avụ nụrụ nya wete mkpụrụ mmiri mma ekwupụla ana maka nkwuo si na ma nọ ma ọ na mfọ ma na m na-asị asị mụ nwa ejide nụrụ ya avụ nụrụ nya mana ibe mma na nna-echi ya warning say ya dị careful nye sozi na ndị mmadụ ọsị m na ọ na-ere eso ndị ajọ mmadụ ibe mmadụ ebe elie bụ ọ pụtara ya lee na ọ bụrụ oji ya ọ na-abụ ọja ọ wụcha ọja ọchọ ọlụ jebe ọlụ ya nke ahụ bụ mụ nwa bugodo ụzọ dee leta to igwe anyị leta egwu ya the brutal murder of my brother so nye anyị which ọ sign kwulu m the front of the copy nye m woli so ọ gwakwa m na ọ ya akpọ commissioner of police nke ahụ ka m nakara ma ya igwe akpalari ya the third nke kwuche enyo ọsị na ọ ya kpọ commissioner of police na so ibe na-atụ anya ndị polisi ya eme mụ nwa dị ibe na asị na ndị niile ka basi wee rari wee gbuo my brother anyị nwetago m names anyị na-enweta names do amachara mba nwetago m name because I learned that na-esefe food video ọ gaba na-eti ebe so the video anyị akara abụ the video yotago mana the people na-apịa epic share the names enwetago name I think 7 names which police are magoli the names. Okay. Police. Send the goal to police. I am the names. So justice kaina mpu kaina nwanne nwoke. Justice say potandi ani never ni na ya bia o ebe gwa police ibe ma ajigbu ozuori konwola ana konwe ego onye ọ na dị egi o ibe na justice kaina ebe o mo onodebe n'ụlọ nke izizi kwa 6 years. Speaking on what happened, the community spokesman, Mr. Dumebi Onubiyi, who was accompanied by the legal advisor of the community, Barrister Anthony Wobo, who spoke on behalf of the caretaker committee chairman of Enugu Brotherhood Union, Mr. David Onora, said they had unveiled plans to nip in the bud the problem of drug abuse and trafficking in the community, but never authorized any person under whatsoever circumstances to enforce, flog or beat anyone for abusing Urumili. The executive had a meeting and we had a consensus of the general indigenes and non-indigenes residing in Enugu that we have placed an embargo on the consumption of dangerous substance like crystal meth, Urumili. The use and consumption of this dangerous substance has caused a lot of havoc on the youths, and we agreed in totality that anybody who is selling, anybody who is consuming this crystal meth called Mbulumbeli is given 48 hours to vacate Enugu. That additionally, whichever location you want to go, the EBU executive will provide you money for your transport to leave Enugu in totality. So it was a consensus, it was a communique also issued, and every indigene of Enugu and non-indigene residing in Enugu is aware of that. We have placed zero tolerance on the consumption of this hard substance. The advice is that the youths should deviate from taking such substances. We have also placed a measure like having a seminar to inculcate and also discipline and make the youth understand that the use of such substance is not beneficial and is harmful to them. The current executive has fixed a seminar to communicate the youths.
As at press time, every attempt to reach the Anambra State Police Public Relations Officer, Mr. Tochukwu Ikenga, to speak on the matter proved abortive, even after a WhatsApp message asking him questions on the issue was sent to him. While everyone in the community could have continued with their lives, this family who are shattered with the death of their son might not, and what they are asking for is closure. For